ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు యూ ఆల్ అమ్మా. సో అందరూ హెల్తీగానే ఉన్నారు కదా? ఎస్ మ్యామ్. సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తున్నారా? శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి, అవసరం ఉంటే తప్ప బయటికి వెళ్ళొద్దండి అమ్మా. ఓకే మ్యామ్. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, రైట్. ఈరోజు మనము ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ తెలుసుకుందాం. ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏందో తెలియాలి మనకి. అంటే నేను ఒక్కసారి నాకు రీకాల్ చేసుకుందామా. ఎవరైనా కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్కు మనము ఫోర్ డిఫరెంట్ వేస్లో మనము చూడొచ్చమ్మా, కన్వర్జెంట్ అవునా కాదా అని మీకు చెప్పినా నేను, అవునా? సో ఏంటది ఆ ఫోర్, జస్ట్ ఐడియా లైట్గా నాకు చెప్పండి ఏం ఆ ఫోర్ అనేది. ఫస్ట్ ఏంటి? లిమిట్స్ మేడం. ఫస్ట్ది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. వెరీ గుడ్. సబ్ సీక్వెన్స్ మేడం. సో సబ్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఏవేవి అవి? కన్వర్జెస్ అయితే ఇఫ్ సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ Sn converges, so same limit. Then converges to same. Very good, very good. Converges to same limit. Then Sn is converges. Some L అనుకున్నాం లిమిట్, అది converges to L. ఓకే, ఇంకోటి మా డెఫినేషన్ ప్రకారం. బై డెఫినేషన్. బై డెఫినేషన్ ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? బై డెఫినేషన్ అంటున్నాం. డెఫినేషన్ ఎవరైనా ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తారా నాకు? ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఫర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ there exists m belongs to n such that mod Sn minus L mod less than epsilon for all n greater than or equal to అంతేనా? ఇక్కడ L belongs to R కదా, L belongs to R, రైట్. సో అప్పుడు Sn అనేది Sn is convergent to L అని చెప్తాం. ఇంకొకటి ఫోర్త్ది ఏమ్మా? ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్. ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్. దీన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం. వెరీ గుడ్ మా. సో టుడే we will learn about the algebra of convergent sequences. Algebra of convergent sequences అంటే ఎవరైనా ఐడియా? algebra of convergent sequences అంటే జస్ట్ ఐడియా ఏమన్నా ఉంటే, algebra of కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ కన్వర్జెంట్ అయిన సీక్వెన్సెస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకేనా? ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్. సో ఇఫ్ Sn Tn are two sequences అంటే టూ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ అని అర్థం. టూ సీక్వెన్సెస్ దెన్ ఆల్జిబ్రా అంటే ఏంటంటే వాటి ప్లస్, వాటి మైనస్, వాటి మల్టిప్లికేషను, అదే వాటి ప్రోడక్ట్, వాటి డివిజన్ కూడా కన్వర్జెంట్ అవుతుందా అనేది అనమాట. దెన్ వీ డిఫైన్ సో ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ సమ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? sum of the sequences as sum of the sequences అంటే సమ్ అంటే ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ మేడం. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మనము సమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే Sn ప్లస్ Tn. సో సెకండ్ది సమ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్, ఆ రెండు సీక్వెన్స్లు అది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్ యాజ్ ఇవేలా ఉంటాయి? Sn minus Tn. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్.
యాజ్ మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ అంటే ఏం చేయాలి? Sn into Tn. ఎస్ ఎస్ఎన్ ఇంటూ టిఎన్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది Division, ma'am. డివిజన్కి ముందు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? సారీ, ఫస్ట్ టీఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. ఎందుకంటే బై టీఎన్ రాసినప్పుడు 0 అయితే ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు టీఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్. దెన్ quotient of the sequences as quotient of the sequences ఎలా రాస్తామంటే Sn by Tn అని రాస్తాం. ఇంకొకటి multiple of the sequence by one constant. Multiple of the sequence by some any constant real number c belongs to R as, so c ఇంటూ అంటే ప్రతిదాన్ని ఆ cతో Snలో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ని cతో మల్టిప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఏవైనా సరే Sn అండ్ Tn ఆర్ టూ సీక్వెన్సెస్ అయితే, సో వీ డిఫైన్ ద సమ్ యాజ్ Sn ప్లస్ Tn, డిఫరెన్స్ యాజ్ Sn మైనస్ Tn, ప్రోడక్ట్ యాజ్ Sn ఇంటూ Tn. ఇఫ్ Tn నాట్ ఈక్వల్ టు 0, quotient of the two sequences is Sn by Tn. So multiple of the sequence by C belongs to R as C into Sn. We define like that. Okay. Let me introduce some results. So first one, అంటే వీటి గురించి ఏమంటారు, కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్? ఎవరైనా చెప్తారు? లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే Sn is convergent to L. Okay. So if and only if limit Sn minus L is equal to 0. So manam yesterday we have done one problem that prove that limit to nth root n is equal to 1. So for that problem what we took there, Sn is equal to limit point Sn minus L అని తీసుకున్నాం కదా అక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయడానికి. కాబట్టి లిమిట్ Sn is equal to L, that means limit Sn minus L is equal to 0. సో సెకండ్ రిజల్ట్ వచ్చేసి, అంటే సపోజ్ లిమిట్ Sn minus L is equal to 0 మీన్స్ దెన్ లిమిట్ Sn is equal to L. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అన్నప్పుడు అర్థమైందా లేదమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మ నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? Yes. Limit Sn is equal to 0 if and only if limit mod Sn is equal to 0. లిమిట్ Sn is equal to 0 అయితే mod Sn కూడా 0 అవుతుంది. సో థర్డ్ రిజల్ట్, ఇవి థీరమ్స్, మనం ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికని నేను చెప్తున్నాను. ఇవి limit Sn is equal to L, limit Sn is equal to L, that implies limit mod Sn is equal to mod L. మనకు సెకండ్ దానికి థర్డ్ దానికి రిజల్ట్కు ఎక్కడన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఏంటా డిఫరెన్స్? ఈ సెకండ్ దానికి థర్డ్ దానికి ఎక్కడన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? సెకండ్ది Sn is equal to 0 ఉంది మేడం. 0 Sn is equal to mod L ఉంది మేడం. mod L. సరే ఇక్కడ కూడా ఎల్, సరే ఇక్కడ ఎల్, దెన్ mod L. ఇంకా ఏముంది? ఇంకేమైనా డిఫరెన్స్ మీరు గమనించినారా? ఇంకేమైనా డిఫరెన్స్? డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్? సి ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్? ఓకే, నేనే చెప్తాను. ఇక్కడ ఏముంది సింబల్? ఈ సింబల్ ఏంటి? ప్లస్. ఎస్, ఇది
పైన if only if ma'am. If and only if. This is if and only if. This is if then. Yes. So Yes, what ma'am. is that mean? What is that mean, ma? If Sn is equal to L, then limit mod Sn is equal to mod L. But converse is not true అని అర్థం అంతేనా? So what is converse? Yes, ma'am. Converse is if mod limit, sorry, if limit mod Sn is equal to mod L, then limit No need to limit Sn equal to L. L, no need అని అర్థం. అర్థమైందా? అంటే నో నీడ్ ఇక్కడ అంతే. ప్రతిసారి కాదని కాదు, అవుతూనే ఉంటుంది. ఒకసారి అవుతుంది, ఒకసారి కాదు. ప్రతిసారి అయితేనే మనము ఇఫ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ని మనము యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్రతిసారి కాదు అన్నప్పుడు ఏ ఏ కండిషన్లో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాలి. ఓకేనా? చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n - 1. Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n - 1 అయితే అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n - 1 అంటే ఫస్ట్ n - 1 అంటే జీరోనా? అంతేనా? ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది కదా, అంటే 1. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 1 -1 ఇలా వస్తుంది సీక్వెన్స్. అంతేనా? మాడ్ Sn అంటే -1 వచ్చినా ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ప్లస్ తీసుకో. Plus 1. తీసుకోవాలి. కాబట్టి మాడ్ Plus Sn is ఇక్కడ 1 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏంటి? లిమిట్ mod Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1? Sn అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు 1 మేడం. నాట్ ఈక్వల్ టు 1 Not equal to 1. అంతే. బికాస్ the even subsequence is to n and odd subsequence is to n minus 1 are not convergent to the same limit. Is it not? It is bounded but not convergent. ఇది అసలు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సీక్వెన్స్ చాలా చోట్ల ఉపయోగించుకుంటాం మనం దీన్ని. -1 పవర్ n కానివ్వండి, -1 పవర్ n+1 కానివ్వండి, n - 1 కానీ ఏమైనా తీసుకోండి. సో కాబట్టి బట్ లిమిట్ Sn నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకంటే Sn సిన్స్ Sn ఈజ్ నాట్ కన్వర్జెంట్ కదా, Sn నాట్ కన్వర్జెంట్. అవునా? నాట్ కన్వర్జెంట్. సో ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైందమ్మా. అది ఓన్లీ ఇంప్లైజ్ అంటే Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అయితే ఆటోమేటిక్గా మాడ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ అవుతుంది. కానీ మాడ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ L అయితే Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు, the converse need not be true. Okay. So fourth one, let me see fourth one. What is it? If limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash, then limit Sn plus Tn is equal to L plus L dash అనేది స్టేట్మెంట్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ దెన్ స్టేట్మెంటా లేకపోతే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ స్టేట్మెంటా? సో 2 సీక్వెన్సెస్ ఇచ్చినారు. Then statement. ఇఫ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ 2 సీక్వెన్సెస్ ఇచ్చినారు. సో Sn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ టు L అండ్ Tn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ టు L dash, దెన్ లిమిట్ Sn plus Tn, sum of these 2 sequences, convergent sequences is convergent to the sum of the numbers, real numbers. అర్థమైందా? బట్ కాన్వర్స్, సో కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద థీరమ్ ఈస్, కాన్వర్స్ ఏమైతే చెప్పండి కాన్వర్స్ ఏమవుతుంది త్వరగా? Sn plus n plus Tn is equal to if limit Sn plus Tn equal to L plus L dash. Sn plus Tn is equal to L plus L dash. L plus No need కదా ఇది? Yes ma'am. No need to limit Sn to L and limit Tn equal limit to L dash. Sn is equal to L and limit
Tn is equal to L dash. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎందుకు నో కాన్వర్స్ నాట్ ట్రూ, కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూ అని అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలి? ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి, అంతే కదా? ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్ ఎస్ మా మ్యామ్ మా ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అవుతారంట మ్యామ్, ఓపెన్ అవ్వట్లేదంట, అంటే మీరు జాయిన్ చేసుకోలేదంట ఇంకా. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఆటో జాయిన్ అవుతున్నారు కదమ్మా? ఇప్పుడు వచ్చినారు మ్యామ్, ఇప్పుడే. ఓకే 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 రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు సరే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి కదా. ఎప్పుడైతే కాన్వర్స్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని మనం ఒకసారి చెప్పినామంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? సో లెట్ Sn is equal to, yes, very good. Let Sn is equal to minus 1 power n and Tn is equal to minus 1 power n plus 1. So what about Sn plus Tn? So algebra of subsequences, Sn plus Tn is minus 1 power n plus minus 1 power n plus 1. Is it not? So that is equal to minus 1 power n plus this is minus 1 power n into minus 1. Can we write it? Minus 1 power n by taking common, we will get 1 minus 1 which is 0. So that means limit Sn plus Tn is equal to 0. So now, and if the statement is true, what we have to get actually? If statement is true, what we have to get? Limit Sn is equal to 0 and limit Tn is equal to 0. Is it not? Yes or no? మా ఏమ్మా మీకు వినబడుతుందా నా వాయిస్? ఎస్, వాయిస్ వినబడుతుంది కదమ్మా? నాకు ఎస్ వాయిస్ వినబడుతుంది. నాకు డౌట్ వస్తుంది మీకు వినబడుతుందా లేదా అని మీరు పడకపోతే. అంటే మీ వాయిస్ బ్రేకింగా ఇప్పుడమ్మా? నౌ sometimes it is breaking. Now clear, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. So now here we are showing that the converse is need not true. To show that, we have to take one counter example. Let Sn is equal to minus 1 power n and Tn is equal to minus 1 power n plus 1. So Sn plus the sum of the two sequences Sn plus Tn is equal to minus 1 power n plus minus 1 power n plus 1. So minus 1 power n plus minus 1 power n into minus 1, because it is minus 1 power n plus 1. By taking minus 1 common, it will get 0. So therefore, limit Sn plus Tn is equal to 0. So now, but limit Sn not equal to 0, since Sn is not convergent. Is it not? సేమ్ వస్తాయి వాల్యూస్, -1 1 -1 వ్యాన్ వస్తాయి కదా. అండ్ లిమిట్ Tn కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0, సిన్స్ Tn ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ కన్వర్జెంట్. సో మనకి ఇలా రావాలి కదమ్మా. అంటే మనం ఏం చూపించాలి? లిమిట్ ఆఫ్ Sn ప్లస్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, లిమిట్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, బట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. కానీ అలా కాదు. కాబట్టి మన స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? ఇఫ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అండ్ లిమిట్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L డాష్, దెన్ లిమిట్ Sn ప్లస్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ప్లస్ L డాష్. బట్ if limit Sn plus Tn is equal to L plus L dash, it need not be limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash. Okay, right? So next, fifth one. So fifth one is if limit Sn is equal to L and C belongs to R, then limit C into Sn is equal to C into L.
Yes, still my voice is breaking, ma? No, ma'am. Yes, sixth one. So sixth one is if limit Sn is equal to 0 and the sequence Tn is bounded then limit Sn into Tn is equal to 0. Very, very important. We will use this result to prove some problems. This one. ఏముండాలి? If Sn is equal to 0, limit Sn is equal to 0, and the sequence, another sequence is bounded, then the product of that sequence is convergent to 0. ఓకేనా? సో ఒకటి ప్రాబ్లం చెప్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn is equal to cos n pi by 3 by n. So this is the sequence. So let me take that Sn ఒక సీక్వెన్స్ సపరేట్ చేసుకుందామా. ఇందులో ఇది Sn అనుకున్నారు, మనం 2 సీక్వెన్సెస్గా రాసుకుందాం. సో Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా దీన్ని మనము Sn UN అనుకుందాం. ఇక్కడ ఇచ్చింది UN అనుకుందాం, మీకు క్లారిటీగా దాని ప్రకారం UN ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినారు అంటే మనం దీన్ని టూగా డివైడ్ చేద్దాం. Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos n pi by 3 and let Sn is equal to cos n pi by 3 and Tn is equal to 1 by n. Okay. So limit Tn is equal to ఏమవుతుందమ్మా? లిమిట్ 1 by n అంటే 0, ma'am. ఎస్, బికాస్ లిమిట్ 1 by n పవర్ p 0 అని చూపించినాం కదా మనము. దిస్ ఈజ్ 0. సో Sn is equal to cos x cos n pi by 3 mod less than or equal to 1 means minus 1 less than or equal to cos n pi by 3 less than or equal to 1. That means the range is in between minus 1 and 1. That means Sn is upper bound or lower bound రెండు ఉంటే ఏం చెప్తాం? Sn is Bounded, ma'am. bounded. అంటే ఏవైనా 2 సీక్వెన్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ 0కి కన్వర్జెంట్ అయ్యి ఇంకొక సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అయితే వాటి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 0కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అది ఈ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ UN ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ n pi by 3 by n అంటే Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ n pi by 3 అనుకున్నా, Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n అనుకున్నా. Sn ఇంటూ Tn ఏమవుతుంది అప్పుడు? కాస్ n pi by 3 by n అవుతుందా లేదా? ఇంటూ చేస్తే. సో లిమిట్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ 1 by n దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఒకదానికి లిమిట్ 0 వచ్చింది, ఇంకొకటి బౌండెడ్. సో దేర్ ఫోర్ లిమిట్ Sn into Tn is equal to 0. That means limit cos n pi by 3 by n is equal to 0. ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఈజ్ మై వాయిస్ బ్రేకింగ్ మా నౌ? నో. No, ma'am. No, ma'am. సో సెవెంత్ వన్ చూడండి. If limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash then limit Sn into Tn is equal to L into L dash. So what is that? Is it a if and only if statement or only if statement? Is
If and only statement or if statement? If Sn is equal to L and the limit, sorry, if limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash. If and only. If statement or if and only? If and only if statement. If limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash, then limit Sn into Tn is equal to L into L dash. So what is converse? Converse of If the limit Tn equal to. if limit Sn into Tn is equal to L L into dash, L dash. need not Then be. So this is don't need to Hmm. limit Sn equal to L and limit Tn equal to L dash. Very good. L and limit Tn is equal to L dash. సో ఎప్పుడైతే కాన్వర్స్ నాట్ ట్రూ అని చూపించాలంటే ఏం చేయాలి మనము? ఒక ఎగ్జాంపుల్ని చూపించాలి. ఎస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? Sn is equal to minus 1 power n, Tn is equal to minus 1 power n plus 1. ఓకే, Sn ఇంటూ Tn ఏమవుతుంది దీని నుంచి? Sn ఇంటూ Tn is equal to minus 1 power n into minus 1 power n plus 1. That means minus 1 power n plus 2. అవునా? minus 1 power 2n plus 1 n plus 1 n plus 1. సో minus 1 power 2n plus 1 అంటే minus 1 power 2n plus 1 అంటే 2n plus 1 is even number or odd number? Minus 1. Very good. So limit Sn into Tn is equal to minus 1. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? లిమిట్ Sn is equal to minus 1 కావాలి, లిమిట్ Tn is equal to 1 కావాలి, లేదా లిమిట్ Tn is equal to 1 అవుతే లిమిట్ Sn is equal to 1 అవుతే లిమిట్ Tn minus 1, ఏదో ఒకటి అలాగే కావాలి. దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని మీనింగ్ ఏమి? minus 1 into 1 అన్నా కావాలి, 1 into minus 1 అన్నా కావాలి, అంతే కదా. అంటే Sn అనేది -1కి లిమిట్, Sn అనేది -1కి కన్వర్ట్ అయితే Tn అనేది 1కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి, లేదా Sn అనేది 1కి కన్వర్ట్ అయితే Tn అనేది -1కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. బట్ Sn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ కాదా? Sn -1 పవర్ n, Sn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్? చెప్పాలి. ఎన్నిసార్లు చెప్పింటాను ఇది నేను. Sn అనేది కన్వర్జెంట్ అవునా కాదా అనేది చెప్పండి అమ్మా. -1 పవర్ n అనేది కన్వర్జెంట్ అవునా కాదా అనేది చెప్పాలి. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు? పర్లేదు చెప్పండి అమ్మా. మీరు చెప్తే కదా నాకు అర్థమవుతుంది, మీరు చెప్పకపోతే నాకు ఎట్లా అర్థమవుతుంది చెప్పండి. -1 పవర్ n కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. కన్వర్జెంట్ కాదు, ఎలాగా? ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బట్ నాట్ కన్వర్జెంట్. అదే కదా చెప్పుకున్నాం మనం. ఎందుకంటే వాటి సబ్సీక్వెన్సెస్ ఈవెన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఆర్ సబ్సీక్వెన్సెస్ ఒకటేమో -1కి అవుతుంది, ఒకటేమో +1కి అవుతుంది. కాబట్టి కానీ సబ్సీక్వెన్సెస్ సేమ్ లిమిట్కి అయినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ అని చూపించడానికి అని. అర్థమైందా? ఆర్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, సో కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూ. సో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేసి 8th one. ఇఫ్ లిమిట్ Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash which is not equal to 0 and Tn also not equal to 0 for all n, then limit Sn by Tn is equal to L by L dash. ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఇది ఎవరైనా చెప్తారా? ఓన్లీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూ. సో వాట్ ఈస్ కాన్వర్స్? If limit Sn by Tn. If limit
Sn by Tn is equal to L by L dash, it need not be. ఏమది లిమిట్ Sn is equal to L, లిమిట్ Tn is equal to L dash. సో ఎప్పుడైతే మనం కాన్వర్స్ నాట్ ట్రూ అంటామో మనం ఏం చేయాలి, ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ 2n square minus 5n plus 6 by 3n square plus 7. ఓకే, సో ఎలా కనుక్కోవచ్చు దీనికి, ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n స్క్వేర్ కామన్ తీయచ్చా, 2 minus 5 by n plus 6 by n square by n square కింద కామన్ తీస్తే 3 plus 7 by n square. So n square will be cancelled. 2 minus 5 into limit 1 by n plus 6 into limit 1 by n square by 3 plus 7 into limit 1 by n square. So ఇది జీరోనా, ఇది జీరోనా, ఇది జీరోనా, ఏం మిగులుతుంది మనకు 2/3 మిగులుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి మనకు, లిమిట్ Sn, ఇది Sn అని అర్థం, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Sn, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Tn. సో లిమిట్ Sn అంటే ఏమి, లిమిట్ 2n స్క్వేర్ మైనస్ 5n ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది కదా, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇది మీనింగ్ అవునా. అదేవిధంగా లిమిట్ Tn అంటే లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 3n స్క్వేర్ ప్లస్ 7 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సపరేట్గా తీసుకుంటా అవుతుందా. Sn and Tn are not convergent. సో ఓకేనమ్మా, ఇది క్లియర్గా అర్థమైందా. ఒక్కసారి నేను రిపీట్ చేస్తానమ్మా, ఇది ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ సబ్సిక్వెన్సెస్ వచ్చేసి ఒక్కసారి గమనించండి, ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ సబ్సిక్వెన్సెస్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఇఫ్ Sn అండ్ Tn ఏవైనా సరే 2 సబ్సిక్వెన్సెస్ అయితే వాటి సమ్ను మనం ఎలా రాస్తాము, Sn ప్లస్ Tn అని రాస్తాము. వాటి డిఫరెన్స్ని ఎలా రాస్తాము మనము, Sn మైనస్ Tn రాస్తాము. వాటి ప్రోడక్ట్ని ఏమని రాస్తాము మనము, Sn ఇంటూ Tn అని రాస్తాము. సో నెక్స్ట్ సరే ఏదైనా సరే కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్ చేస్తే C ఇంటూ Sn అని రాస్తాము. కోసెంట్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి Sn బై Tn రాస్తాం. అలా ఆల్జిబ్రా ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్సెస్ రాసిన తర్వాత కొన్ని రిజల్ట్ మనం చూస్తాం. ఏంటది, లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అయితే లిమిట్ Sn మైనస్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, సెకండ్ది లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ లిమిట్ మాడ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో థర్డ్ది ఏంటి, లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అయితే దెన్ లిమిట్ మాడ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి మనము కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూ అనుకున్నాం. కాన్వర్స్ లిమిట్ అంటేనే అర్థం ఏమ్మా, లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అంటేనే అర్థం ఏమి, Sn దట్ మీన్స్ ఏమంటే Sn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ టు L అని అర్థం. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, కన్వర్జెంట్ టు L. ఇజ్ ఇట్ నాట్? Yes, so this is not, converse is not true. For this, we took example Sn is equal to minus 1 power n. Sorry, minus 1 power n minus 1. Mod Sn is equal to 1. So, limit mod Sn is equal to 1. That means mod Sn is convergent to 1, but sequence Sn is not convergent because the subsequences of S2n minus 1 is convergent to 1 and S2n is convergent to minus 1. Sorry, minus 1. బోత్ ఆర్ కన్వర్జెంట్ టు సేమ్ లిమిట్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం నాట్ కన్వర్జెంట్ అని అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్. కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్. సో ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇఫ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L and Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు L డాష్, దెన్
లిమిట్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ టిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎల్ డాష్. మనకు సపరేట్గా కనుక్కుంటే ఎల్ డాష్ వచ్చింది అనుకోండి, వాటి సమ్ మనము ఎల్ ప్లస్ ఎల్ డాష్ అని రాయొచ్చు. అయితే బట్ ఇఫ్ limit Sn plus Tn is equal to L plus L dash, there is no need to be limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash. So for that converse, which is need not to be true, I took here counter example. What is that counter example? Let Sn is equal to minus 1 power n, Tn is equal to minus 1 power n plus 1. So what about Sn plus Tn? So Sn plus Tn is equal to minus 1 power n plus minus 1 power n plus 1. ప్లస్ చేయాలి కదా రెండింటిని. ప్లస్ చేసినప్పుడు ఇందులో నుంచి దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ 1 ఎక్స్ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏమి, ఎక్స్ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్నేనా ఏమ్మా, అవునా కాదా? Yes, ma'am. సో మైనస్ 1 ప్లస్ మైనస్ 1 పవర్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ 1ని కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, 1 minus 1 which is 0. లిమిట్ Sn ప్లస్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే మన మామూలు కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏం కావాలి, లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ 0, లిమిట్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కూడా కావాలి. కాకపోతే ఇక్కడ ఇవి 0 కావు, ఎందుకంటే ఇవి అసలు కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెసే కాదు, ఎందుకంటే వీటి సబ్ సీక్వెన్సెస్ డిఫరెంట్ లిమిట్స్కి కన్వర్జెస్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మైనస్ 1 పవర్ ఎన్ మీకు ఎక్కడైనా కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉపయోగపడుతుంది, దేనికైనా కూడా కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్, యాజ్ యూజువల్గా మనం ఏదైనా సరే ఎనీ రియల్ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లిమిట్ కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ద సీక్వెన్స్ Tn ఈజ్ బౌండెడ్, దెన్ Sn ఇంటూ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ను మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. సో un ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ npi బై 3 బై n అంటే ఇక్కడ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ npi బై 3 అన్నాను, Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై n. మేడం ఇక్కడ లిమిట్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇక్కడ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఏవైనా రెండు సీక్వెన్సెస్లో ఒక సీక్వెన్స్ కన్వర్జెస్ టు 0 అయ్యి ఇంకొక సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అయితే వాటి ప్రోడక్ట్ కన్వర్జెస్ టు 0 అంతే. ఓకేనమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఇక్కడ Tn బదులు Sn అట్లా తీసుకున్నానని చెప్పి Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై n తీసుకున్నాను నేను. సో లిమిట్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ 1 బై n విచ్ ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ 1 బై n ఈజ్ కన్వర్జెస్ టు 0. బట్ Sn mod cos npi by 3 less than or equal to 1 కాబట్టి cos npi by 3 is bounded. So Sn is bounded, Tn is converges to 0 కాబట్టి limit Sn into Tn is equal to 0. The product of these two sequences is converges to 0. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ లిమిట్ Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash, then limit Sn into Tn is equal to L into L dash. సో ఇది కూడా దీంట్లో కూడా ఏమవుతుంది, కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూ. ఎక్కడెక్కడైతే కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ ట్రూనో అక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, సింపుల్గా కాన్వర్స్ని నీడ్ నాట్ ట్రూ అని ఎలా చూపించినాము, ఏం తీసుకొని చూపించినాము, ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూపిస్తాం. సో కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 పవర్ n, Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 పవర్ n ప్లస్ 1, Sn ఇంటూ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 పవర్ n ఇంటూ మైనస్ 1 పవర్ n ప్లస్ 1. సో మైనస్ 1 పవర్ n ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ 1. So which is, because it is odd number, it is minus 1. So limit Sn into Tn is equal to minus 1. అంటే మైనస్ 1 ఇంటూ 1 అన్నా కావాలి, 1 ఇంటూ మైనస్ 1 అన్నా కావాలి. అంటే Sn అనేది మైనస్ 1కి కన్వర్జెంట్ అయితే Tn 1కి కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. Sn అనేది 1కి కన్వర్జెంట్ అయితే Tn అనేది మైనస్ 1 కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. బట్ Sn minus 1 power n or Tn minus 1 power n plus 1 are not convergent because these are bounded but not convergent. Is it not? ఎస్ మా, ఏమ్మా వినపడుతుందా? ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, వాయిస్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదమ్మా, క్లారిటీగా వినపడుతుంది కదా. సో అగైన్, సో లాస్ట్ వన్ ఈస్ if limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash which is not equal to 0 and Tn not equal to 0 for all n, then limit Sn by Tn is equal to L by L dash. What about converse? If limit Sn by Tn is equal to L by L dash, it need not be a limit Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash. So converse need not be true అని చూపించడానికి ఏం చేస్తాం మనము,
సో కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఇది ఎస్ఎన్ బై టిఎన్ అనుకుంటే ఇది మనకు లిమిట్ 2/3 వచ్చింది. అంటే ఏమి ఎస్ఎన్ అనేది 2కి లిమిట్ 2కి కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి అండ్ టిఎన్ అనేది 3కి కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ అలా కాలేదు, అవి రెండు డైవర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్. సో ఎస్ఎన్ అండ్ టిఎన్ ఆర్ నాట్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్. చెప్పండి మా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ పైన ఇప్పుడు వరకు చెప్పినా కదమ్మా, ఒక్కసారి రిపీట్ కూడా చేస్తాను. ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మీరు నేర్చుకుంటే ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో మా?